Gopijana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Braja Janaranjana Yashoyanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Girivanadhari Jaya Gopijana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Braja Janaranjana Yashoyanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Asto Tadasata Shishimad ISKCON founder Acharya's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudirayat Nasta Preshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from the 10th canto entitled The Song of the Bee. И мы читаем Шримад-бхагаватам, песня 10, глава 47, которая называется «Песня Шмелю». Text 58. И стих 58. Ita param tanubrito bhuvigo pavadvo. Нивам парам танувито бхувиго павадво. Govinda eva nikilat maniruddha bhavaha. Говинда. Panchanti ad bhava bhiyo munayo vayam cha. Kim Brahma Janma Bir Ananta Kata Rasasya. Eta Param Tanubrito Bhuvigo Pavadvo. Govinda Eva Nikilat Maniruddha Bhavaha. Vanchanti ad bhava bhiyo munayo vayam cha. Kim Brahma Janma Bir Ananta Kata Rasasya. Ita Param Tanu Brito Bhuvigo Pavadvo. Govinda eva nikilat maniruddha bhavaha. Vanchanti ad bhava bhiyo munayo vayam cha. Kim Brahma Janma Bir Ananta Kata Rasasya. Vachanti yad bhava bhiyo muniyo vayam cha. Yo munayo vayam cha.
Ким Брахма Джанмабир Ананта Катарасасya. Kim Brahma Janma Virananta Katarashasya. Этах парам тану бредо бувиго паватхо. Ita param tanu brito bhuvigo pavadva. Говинда эва никилат манируаха бава. Govinda eva nikilat maniruda bhava. Вачханти яд бава вио мунайо ваямча. Panchanti yad bhava bhiyo munayo vayamcha. Брахма джанма пирананта катха расасya. Kim Brahma Janma Virananta Katarasasya. Этах парам тану брито бхувиго паватхво. Ita param tanu brito bhuvigo pavadva. Говинда эва никхилат манирудха бхавах. Govinda eva nikilat maniruda bhava. Ванчханти яд бхава бхию найо ваямча. Vayamcha. Ким брахма джанма бхирананта нантхарасая. Kim Brahma Janma Virananta Katarasasya. Этам парам тану брито бхувиго паватхво. Ita param tanu brito bhuvigo pavadva. Говинда эва нахилат манирудха бхава. Govinda eva nikilat maniruda bhava. Вачханти над павапио мунайо ваямча. Chanti yad bhava bhiyo munayo vayamcha. При Ким Брахма Джанма Ананта Катхарасася. Kim Brahma Janma Virananta Katarasasya. Eta Это эти женщины, Param парам, одни, Tanu тану, свои тела, Brita бритага, успешно поддерживают Bhuvi буви на земле. Gopavadava Гопавадава, юные пастушки, Govinde Говинде, Господу Кришне, Eva Эва, только лишь Nikila Никела, всех, Atmani Атмани, душе, Rudha Рudha, совершенного, Bhava Бавага, экстатического любовного влечения, Vanchanti Ванчанти, они желают, Yat яд которого, Bhava Бава, материального существования, Biyaha Бияга, те, кто боится, Munayaha Мунаяга, мудрецы, Vayam Ваям, мы, Cha Ча, также, Kim Ким, что толку? Brahma Брахма в качестве Брахмана или Господа Брамы. Janmabihi Джанмабихи от рождений. Ananta Ананта безграничного Господа. Kata Ката к рассказам. Rasasya Расася для того, у кого есть вкус. You can do a Russian translation. So the verse and the purport straight away. Yeah. Перевод и комментарии учеников Его Божественной милости Абхай Чаранвинды с вами Шилы Прабхупады. Удхава пел: из всех, кто получил земные тела, только эти пастушки достигли в жизни подлинного совершенства, ибо они возвысились до чистой любви к Господу Говинде. О такой чистой любви мечтают те, кто испытывает страх перед материальным существованием, великие мудрецы, да и я сам. Какой смысл тому, кто обрел вкус к повествованиям о безграничном Господе, рождаться браманом или даже самим Брамой?
Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет, что в этом стихе слово «брахма джанма аби», браманские рождения, указывают на 3 вида рождения. Первое – биологическое рождение. Второе – получение священного шнура. И третье – посвящение в жрецы, дающее право совершать жертвоприношения. Все это не идет ни в какое сравнение с чистым сознанием Кришны. So, Uddhava here is explaining the exalted position of the inhabitants of Vrindavan. И здесь Удхава, он раскрывает возвышенное положение жителей Вриндавана. He's emphasizing that devotional service supersedes the Brahmin ashram and Dharma itself. И здесь он особо подчеркивает, что сознание Кришны, оно превосходит ашрам Брамана и саму Дharmu. One of Lord Chaitanya Mahaprabhu's purposes in appearing in the age of Kali is to show the superior position of all Vaishnavas. И одной из причин явления Господа Чайтанья Махапрабху в этот век Кали – это показать возвышенное положение всех вайшнавов. He quotes the verse, Tat karma nipano vipro, mancha tancha visharadi, a Vaishnavo nasat guru, Vaishnavaram swapacho guru. That the Brahmin, he may know so many tantras, mantras, Vedas, he may know so much Sanskrit and Vedic literatures, the Puranas, Upanishads. A Vaishnava and a Satguru, but if he's not a Vaishnava, if he has no devotion for the son of Maharaj Nanda, the Supreme Lord, then he should be rejected. И Господь Чайтанья цитировал этот стих, что Браман может быть сведущ во всех тантрах, мантрах, ведах, но если он не обладает преданностью Господу, то он должен быть отвергнут. Guru nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat janani nasasyan daivam chasatyan napatisya sasyan namochya dya samupecha mityum. Just like Sukracharya, he was discouraging Bali Maharaj from surrendering to Lord Vamanadev. И точно так же Шукрачарья пытался отговорить Махараджа Бали от предания Вамнадеву. Saying Vishnu is going to trick you, you'll lose all your properties, everything, you'll lose your kingdom. You rule the entire universe, but you're going to lose it. Don't be a fool. И он говорит, ты что, Вишну обманет тебя, ты потеряешь все, чем обладаешь. Ты сейчас являешься повелителем вселенной, но ты потеряешь все. Don't do it. Не делай этого. So Sukracharya basically means the seminal guru, a materialistic guru. И Шукрачарья это значит гуру, биологический гуру, материалистический гуру. Rishabhadev condemns this in the 5th canto, Guru nasasyat swajano nasasyat pita. You should not be a guru, namochya ya samupeta mrityum. If you don't deliver your dependents from the ocean of birth and death. И Господь Ришабхадева отвергает такого вида гуру. Он говорит, что если вы не можете освободить своих подопечных из когтей рождения и смерти, то вы не должны быть гуру. Shradhana Purusha Shamshayatma Vinashiti. Krishna says one who has no faith in the scriptures, in the bona fide acharyas, Mrityu samsara vartmani. He takes birth again and again in samsara. И Кришна говорит, что тот, кто не обладает верой в Священное Писание и в ачарьях, то он вновь и вновь рождается в самсаре. We saw that the Brahmins' wives, they were running to feed Krishna when Krishna and Balaram were in the forest, and they sent some cowboy boys to go and beg prasadam, and the Brahmins themselves were too busy doing yagya.
И мы видели эту историю, когда жены браманов в страже побежали накормить Кришну, когда Кришна послал пастушков, чтобы они собрали просаду, в то время как браманы сказали: «О, нет, мы слишком заняты». We're doing yagyas and people come and worship us. The four Kumaras, Maharaj Prithu said that all human beings first eat through the mouths of the Brahmins. И браманы думали: нет, мы здесь занимаемся жертвоприношениями, все приходят почтить нас. И сам Махараджа Притху говорил, что Господь вкушает устами браманов. Brahmins are the head of society. Что браман, они глава общества. If a Sudra walked on the shadow of a Brahmin, the Brahmin would curse him. Если шудра наступает на тень брамана, то браман проклинает его. But these Brahmins, cultivating all this knowledge and everything, their hearts are very hard. Но эти браманы, которые были заняты развитием знания, их сердца были очень тверды. And they actually have no attachment to Lord Krishna. И у них не было привязанности к Господу Кришне. Dharma svanustita pumsam vishpakshena katasoyad notpadayad yadiratim. Shrama eva hi kevalam. If they do all their perfect dharmas, but they have no devotion for Lord Krishna, they have no desire to glorify the Lord, then their whole lives are a useless waste of time. Если они в совершенстве знают, как исполнять все свои дхармы, знают все писания, но у них нет преданности Господу, то все, что они делают, это просто пустая трата времени. So here we see simple cowherd boys, village girls, and they have so much love for Krishna. А здесь мы видим простые пастушки, простые девушки-пастушки, у них такая любовь к Кришне. Premanjana churita bhakti vilochanena sada sadeva hridayesha vilokayanti. Within their heart of hearts, they're full of prema, full of love. They simply want to serve and please Krishna. Их сердца, они переполнены премой, их любовью, и они просто хотят служить Кришне. One time, Vishwanath Chakravarti relates that one time, Jatila was noticing that Radharani, she was becoming very eager to go and cook for Krishna. И однажды Джатила обратила внимание, что Радхарани очень сильно хочет пойти и приготовить для Кришны. So Jatila and her daughter Kotila, they decided to lock Radharani up in the house of Aniruddha, their brother and son. И Джатила и Кутила, они решили запереть Радхарани в доме Анирудхи. And Vishwanath Chakravarti Thakur relates that the entire village of Vrindavan, all the cowherd boys and the gopas and the elderly cowherd ladies and the cows, the whole of Vrindavan became so morose because they couldn't taste the nectar of the Madhurya Ras between Radha and Krishna. И Вишванат Чакратаку описывает, что когда это произошло, весь Вриндаван, коровы, пастушки, все обитатели Вриндавана почувствовали великое страдание, потому что не могли испытать эту Мадхурья расу. The whole village became like as if the Brahmajyoti, it became like a void. И вся деревня превратилась просто в Брамаджоти, в какую-то пустоту. So this is the love that the devotees have for Krishna. И это любовь, которую преданные испытывают Кришне. A moment's separation from Krishna feels like 12 years or more. И мгновение разлуки с Кришной длится подобно 12 годам и более. Shunyayitam jagat sarvam govinda virahena me. Radharani is saying that, oh Govinda, if I don't see you for a moment, just a moment, the entire universe feels vacant. И Радхарани говорит, что Господь, если я не вижу тебя хотя бы мгновение, вся вселенная кажется мне пустой. So how can we get to this stage of raga bhakti? И как нам подняться на этот уровень рага-бхакти? At least we want to come to raga bhakti. Мы хотя бы хотим подняться на этот уровень рага-бхакти. In sadhana bhakti, there is Vedi bhakti, В садхана-бхакти есть ваидхи-бхакти, where we force ourselves to wake up early. когда мы себя заставляем утром просыпаться. We force ourselves to worship Radha Madhav. Заставляем себя поклоняться Радамадаве.
They're waiting for us every morning. Are you coming this Они morning? каждое утро ждут нас. Ну что, придешь сегодня? Am I going to see you? Я увижу тебя сегодня. Darshan means that they want to see you. То есть даршан это значит, они хотят посмотреть на вас. It doesn't mean you are seeing the deity. Это не то, что вы на божества смотрите. Radha and Krishna are waiting. Lord Chaitanya is waiting. Nityananda, they're waiting. Oh, are they coming today to see me? И Рада Кришна, Господь Чайтанья и Нитьянанда, они думают, ну как он придет сегодня? Srila Prabhupada at Darshan, he would stand before Radha Madhav and he'd ask, are you being worshipped? Are your offerings on time? И Шрила Прабхупада стоял перед Рада Мадхавой и спрашивал, вам вовремя все подносят? Are devotees punctual? Преданные пунктуальные? Is the prasadam to the highest quality? Прасад самый лучший? This is devotion to the Lord. И это преданность Господу. And these inhabitants of Vrindavan, they don't care about who Krishna is even. И для жителей Вриндавана все равно, кем на самом деле является Кришна. Shivas Thakur is Narada Muni, and he's discussing the opulence of Dwarka. И Шривас Такур, он является Нарада Муни, и он обсуждал богатство Двараки. Says, what is this Vrindavan? It's full of pebbles and stones and a few, branches here and there. There's no opulence. Where is the opulence of Vrindavan? И он говорил, ну что это за Вриндаван, деревня простая, там какие-то камни, палки, то есть где богатство? In Dwarka, Krishna has 16,108 palaces. В Двараке у Кришны 16 108 дворцов. The streets are lined with gold. Улицы выложены золотом. And all the buildings are inlaid with diamonds and rubies and sapphires and emeralds. All the pillars in Krishna's palaces are inlaid with precious stones. И все дворцы, все стены и колонны, они инкрустированы драгоценными камнями. What do you have in Vrindavan? А что у вас там во Вриндаване-то? Some village people. Просто какие-то деревенские люди. But Swarup Damodar, he is Lalita. Но Сварупа Дамодара, он Лалита. The Gaur-Ganadesh Dipika by Kavi Karnapura, who is the son of Shivananda Sena. И Гора Ганадеша Дипика, написанная Кави Карнапуром, который был сыном Шивананда Сены. And in whose mouth, when he was a young boy, Lord Chaitanya placed his big toe. И когда он был маленьким, Господь Чайтанья ему в рот положил свой большой палец ноги. He became the greatest of poets during the time of Lord Chaitanya. Он стал одним из величайших поэтов во времена Господа Чайтаньи. And he describes all the different devotees, followers of Chaitanya Mahaprabhu, who they really are. И он описывает разных спутников Господа Чайтаньи Махапрабху, кем они на самом деле являлись. So Gauranga Mahaprabhu has two very intimate associates. И у Гауранги Махапрабху было два очень близких спутника. They are Swarup Damodar, Это Сварупа Дамодара, who is known to be Lalita, который известен, что он был Лалитой, very intimate associate of Srimati Radharani, очень близкая спутница Шримати Радхарани, and Ramananda Roy, и Рамананда Рой, who is known to be Vishaka Devi. который был Вишакой Деви. So although we know that Ramananda Roy was considered a Sudra, Несмотря на то, что мы знаем, Рамананда Рой, он считался шудрой, low caste, что low caste family. он произошел из семьи низшей касты. Actually, such a great devotee Но он был таким возвышенным преданным, that Chaitanya Mahaprabhu instructed Pradyumna Mishra, a great Brahmin, high caste Brahmin, to go and take instructions from Ramananda Roy. что Господь Чайтанья сказал Прадюмна Миши, браману из высшей касты, идти и принимать наставления от Рамананда Рая. And Kavir Krishnadas Kaviraj quotes the verse, Aho bato swapacho to Gariyan Yajjivage Vartate Namatubhyam Tapus Te Juhu Shashner Arya Brahmanuchur Nama Grinanti Ete. Oh, how wonderful it is that even one who is born in the family of dog eaters. И Кришнадас Кавирадж Госвами цитирует этот стих. О, как удивительно, если даже тот, кто родился в семье собакоедов. In Russia, do they eat dogs? В России едят собак?
Yes? We know, and when devotees I know preaching in Korea and Philippines, people very fond of eating dogs. И я знаю, что преданные проповедуют вот в Корее, в Филиппинах, а там это достаточно популярно есть собак. Now we see so many devotees joining Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement in these dog-eating countries. И мы видим сейчас много преданных присоединяться к движению Чайтаньи Махапрабху в этих странах, где едят собак. Yajjivage vartate namatubhyam. If someone has the Lord dancing on his tongue, the holy name, the Lord is dancing on his tongue. Yajjivage vartate namatubhyam. И если у такого человека Господь танцует на его языке, когда человек повторяет его святое имя, Tepus tapus duhur shashnur arya. He's performed all the stories of all the great yogis and all the great ascetics. то он совершил уже все аскезы великих йоги и аскетов. He's performed all these sacrifices required in the various ages. Он совершил все жертвоприношения, предназначенные для разных веков. And he's taken bath in all the holy rivers of India. И он омылся во всех святых и реках Индии. And he's more than a Brahmin. И он более чем браман. So these inhabitants of Vrindavan, they're very special devotees. И обитатели Вриндавана очень особенные, преданные. So Uddhava, he's praying that he can take birth as a clump of grass in Vrindavan. Иудова молится, чтобы родиться просто пучком травы в Вриндаване. There's a place there, Kusham Sarovara. It's called Uddhav Kunj. И там есть около Кусум-Саровара есть место, которое называют We Удава can go and Кунджа. visit that place. Можно туда пойти и Take shelter of Uddhav. принять прибежище в Удхавы. Because he wanted to take birth there as a clump of grass. Потому что так как он хотел родиться там пучком травы, So when the gopis are coming to pick flowers for Krishna, чтобы гопи, когда они ходили собирать цветы для Кришны at Kusham Sarovara, в Кусум-Сароваре, they'll step on his head. чтобы они шагали по нему. Lord Brahma also begged for this benediction. И Господь Брахма также молился об этом благословении. He performed 60,000 celestial years of tapasya. И он совершал 60 тысяч небесных лет, он совершал тапасию. He wanted to take birth in Varshana. Он хотел родиться на Варшане. So he was benedicted to be the hill of Varshana, which has 4 heads on it. И он получил благословение родиться этим холмом на Варшане, у которого есть 4 головы. So this is the preaching that Uddhava, Krishna instructs Uddhava in the 11th canto. И наставление, которое дал Кришна Удхаве в 11-й песне, Yasya devi para bhaktir yata devi tata guru tasyaite katitahi antar prakashante mahatmanaha, that we must have implicit faith in the words of the spiritual master and in the guidelines and instructions of Krishna. что у вас должна быть непоколебимая вера в наставление духовного учителя и в наставление шастр. Only then can the mysteries of Krishna and his nature and the mysteries of Vrindavan be revealed to us. Только тогда тайна природы Кришны и тайна Вриндавана будет открыта нам. Krishna tells Arjuna in the 11th chapter of the Bhagavad Gita. И Кришна говорит Арджуне в 11 главе Бхагавад-гиты. Arjuna only wanted to see him in his two-armed form. Арджуна хочет видеть его только в его двурукой форме. Your universal form is too fearful. You know, I'm trembling in fear. It's very fearful. Твоя вселенская форма настолько пугающая, я дрожу от страха. So then Krishna said, Naham vidar na tapasa na danena na chejaya sakyam evam vidarjuna jusapam asimam yata. He says, even if you studied all the Vedas and performed all the austerities, if you perform worship also, you won't see me in this form.
Но Кришна говорит, если даже ты изучишь все веды, совершишь все виды аскез и все виды поклонений, ты не сможешь увидеть эту форму. Bhaktistu ananyaya shakya. You have to do bhakti without any tinge of material desire. Ты должен совершать бхакти без всякой примеси материальных желаний. Just like in my years as devotee, I've seen so many devotees, they want to be big leaders. They want some prestige, some social position. И в своей жизни, будучи преданным, я видел множество преданных, которые хотели в своей жизни добиться какого-то положения, какого-то престижа или почитания. These are all obstacles on the path of pure devotional service. А это все является препятствием на пути чистого преданного служения. It's described in the 16th chapter, Krishna says, what's the mentality of one in the mode of passion and ignorance? What is the mentality of a demoniac person? И Кришна в 16 главе Гиты описывает умонастроение человека, находящегося под влиянием страсти и невежества, демонической личности. Dambo darpo bimanascha kruda parushyameva agyana chabijatasya partha asurim samava. He says, pride, conceit, гордость, пренебрежение, arrogance, высокомерие, anger, гнев, parusham, harshness, грубость, ignorance. невежество. These are the qualities of a demon. И таковы качества демона. So if we're harboring these anarthas within our hearts, И если у нас есть эти анархи в нашем сердце, some false pride, какая-то ложная гордость, I'm a big guru, come on, о, я такой гуру, give me some puja. ну давайте-ка поклоняйтесь мне. Anger, sometimes someone gets angry at another devotee. Гнев, когда кто-то гневается на другого преданного. Prabhu, what are you doing? Прабху, что вы делаете? Actually, Prabhu means master. Прабху-то вообще значит господин. Like that. So, harshness, sometimes we deal with each other in a harsh way. Или грубость, мы иногда очень грубо себя ведем. But Rupa Goswami says, Dadati pratigrinati goyam akshati prichati. We should deal in loving ways with the devotees. Но Рупа Госвами описывает, что преданные мы должны очень любовно общаться. Sometimes invite them to our house and share prasadam with them. Приглашать их домой, угощать просадом. Before we can get Krishna prem, we have to have devotee prem. И прежде чем мы обретем Кришна прему, у нас мы должны обрести прему к преданным. Bhukti bhujayate chaiva. We have to share prasadam with the devotees. Мы должны обмениваться просадом с преданными. And discuss with them topics of Krishna. Обсуждать с ними темы о Кришне. We want to avoid prajalpa, Мы хотим избегать праджалпы, gossiping about other devotees. сплетен на других преданных. Oh, did you hear what happened with this devotee? Не слышали, что вот там с теми-то произошло? What a scandal. Вот это скандал. No, we're all full of faults. We're not very advanced devotees. Да, мы все полны недостатков, мы не очень продвинутые преданные. So we have to be careful and guard ourselves against Vaishnava aparad. Поэтому мы должны быть очень внимательны и всегда бояться и быть осторожными по отношению к вайшнава-апарадхам. First offense, sadhu nidana, the first offense to chanting of the holy name purely. И первое оскорбление к чистому воспеванию святого имени Sadhu nindana. саду ниндана. So Lord Chaitanya is hearing from Swarup Damodar that the gopis, they were always more ecstatic and more happy to bring other gopis and serve Krishna directly. Что Сварупа Дамодара говорит в Чайтанье, что гопи даже более радостны, когда они приводят кого-то для служения Кришне, нежели тогда, когда они сами служат ему напрямую. Just like the limbs and the leaves on a creeper, and the creeper is embracing the tamal tree of Krishna.
И точно так же, как листья и побеги вьюнка, который обвивает это дерево тамала, they're deriving more pleasure from supplying nourishment to the creeper than directly embracing the tamal tree of Krishna. Sorry, I don't get this metaphor. So I don't get this metaphor. So it means, would you start from the beginning? So the creeper is embracing the tamal tree of Krishna, and the branches and the leaves Of the tree? of the creeper, they're deriving more pleasure than direct contact with the tree. И что в этом примере, что сами листья и побеги этого вьюнка, они даже испытывают большую радость, нежели сам этот вьюнок, который напрямую обнимает дерево. So one time Tripurari, Prabhu was very fond of Tripurari. He distributed so many books. И однажды Трипурари, Прабхупада был им очень доволен, потому что он расстроил очень много книг. He said, Prabhupada, when we give Krishna consciousness to the public, to the fallen soul, is that in the mood of the gopis? И он когда спросил, Шрила Прабхупада, вот мы когда даем сознание Кришны падшим обусловленным душам, это мы делаем в настроении гопи? Yes, Prabhupada said this is the perfect attitude. И Прабхупада сказал, да, это самое правильное, это совершенное настроение. The devotees are always trying to help everyone else come in contact with Krishna. И преданные всегда хотят помочь другим вступить в этот контакт с Кришной. Even Radharani, I mentioned before, that her greatest pleasure is whatever Krishna's pleasure is. И, как я упоминал раньше, Радхарани, ее высшая радость – это то, чтобы доставлять радость Кришне. Krishna would sometimes run away and associate with a young gopi called Viraj. И иногда однажды Гопи убежал, чтобы общаться с этой молодой Гопи Вираджей. And Radharani would feel great pain that Krishna's abandoned me. И Радхарани испытывал великую боль, что Кришна оставил ее. Sometimes Radharani would say, "Oh, this thief of women. И иногда Радхарани говорил, о, этот похититель женских сердец. He's scandalizing the whole of Vrindavan. Он по всему Вриндавану тут скандалы устраивает. What can be done?" Что делать? So, but Radharani prays that even if Krishna is with another gopi and that gives me great pain, that pain is the greatest of my happiness. Но Радхарани молится, говорит, что если даже Кришна, находясь в другой гопи, это причиняет мне боль, то эта боль является моим высшим счастьем. Even if Krishna embraces me and crushes me by his embrace and gives me pain, that pain is the greatest of my pleasure. Что если даже Кришна обнимет меня и растает своими объятиями, то эта боль будет самым высшим благословением и блаженством. Even if he abandons Radharani, she says, if it gives him happiness, that is the greatest of my pleasure. Она говорит, но если он оставит меня, это принесет ему радость, то это будет самым высшим моим наслаждением. Queen Kunti prays, Vipada Shantu Tashatva Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yadshad Apunam Bhava Darshanam. He says, let these calamities come to me again and again. Она молится, пусть эти трудности приходят вновь и вновь. So that I can see you again and again. Чтобы мы смогли видеть тебя вновь и вновь. And by seeing you, Krishna, you stop the repetition of birth and death. А видя тебя, мы больше не видим этого повторяющегося цикла рождения и смертей. So she was saying, the Kauravas are trying to kill us. Bring it on, because Krishna will protect his devotee. Я говорю, Кауравы хотят нас убить, пусть это случится, потому что Кришна защищает своих преданных. Apichet sudaracharo bhajatetan ananya bhaksadureva samantavya samyabhya fasito tutaha chipram bhavati dharmatma shashvashtantim jigatati konteya pratijanihi name bhakta pranaya. Krishna said, Arjuna, you declare that my devotee will never be vanquished by anyone. He's under my protection. И Кришна говорит Арджуне, говори каждому, мой преданный никогда не погибнет. Я защищаю своих преданных. Even if sometimes he makes great mistakes and commits abominable actions. Даже если преданный совершает какие-то ошибки или ужасные поступки. As long as he keeps struggling to please me. Если он продолжает свои попытки удовлетворить меня. He will be under my protection. Он будет под моей защитой. However, Однако,
Srila Prabhupada said, Шрила Прабхупада сказал, don't take Krishna's mercy for granted. не принимайте милость Кришны как что-то дешевое или уже заслуженное. Krishna may forgive us once or twice, Он 1 или 2 раза может нас простить, committing sinful activities, если мы совершаем какую-то греховную деятельность, disobeying and disrespecting the acharya, не подчиняемся приказу начарьев guru. или гуру. But if you continue to do this, that means you are whimsical. Но если вы продолжаете делать это, то значит вы... And Krishna will withdraw his mercy. Тогда Кришна уберет свою милость. And even if you're thinking you're chanting Hare Krishna, Если вы даже думаете, что вы повторяете Харе Кришна, you're actually so many weeds will be growing within your heart. в вашем сердце будут расти просто сорняки. This was given in the pastime of Gundicha Mandir. Это описывается в игре очищение храма Гундича. Gauranga Mahaprabhu assembled all his devotees, and they had to sweep all the dirt from outside the Gundicha Mandir, and then they washed the temple with buckets of water, and Gauranga Mahaprabhu himself was using his own cloth to clean the temple so that Lord Jagannath could come and stay there. И Господчитание Махапрабху вместе с преданными, они убирались снаружи храма, внутри храма, вымыли там все водой. Господчитание своей собственной одежды убирало храм, чтобы Господь Джаганатха пришел в этот чистый храм. Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Cleaning our hearts Очищение сердца, by chanting of the holy name of the Lord. воспевание святым имя Господа. We also have to avoid all the offenses Мы должны избегать всех оскорблений side by side. постепенно, одно за одном. So Prabhupada quotes Bhakti Siddhanta in one purport in this pastime. И Шрила Прабхупада цитирует Бхактисиддханту Сарасвати во время этой игры. Sometimes we're cleaning our hearts Что иногда мы чистим свое сердце by regular chanting of the holy name. регулярно воспеванием святых имен. However, Однако we're also cultivating unwanted desires and unwanted offenses. мы можем одновременно с этим развивать какие-то нежелательные желания или оскорбления. Like jiva hinsa, Например, джива-химса, envy of other living beings, зависть к другим живым существам, kuti nati, кутинати, fault finding other devotees, искать недостатки в других преданных. mentally, verbally, Это в уме это делать или словесно. calm, desire for sense pleasure, Кама, желание чувственных наслаждений. or even lobe, greedy for material possessions. Или лобха, желание материальных приобретений. Puja, the desire for others to honor us. Пуджа, желание почести. Pratishta, desire to have a prominent position in the assembly of Vaishnavas. И пратиштха, желание занимать какое-то возвышенное положение в обществе вайшнавов. Oh, look, so-and-so Prabhu. Ой, He's a big GBC. смотрите, это Прабху, он там GBC I'm большой. a GBC, you should respect me. Я GBC, вы должны уважать меня. I'm a guru, bring me some bakshish. Я гуру, несите бакшиш. So Bhaktisiddhanta warns us out of compassion that these are weeds growing up in the heart, and we're watering them by chanting the holy names. So simply watering the weeds, and they'll choke up our devotional creeper. И Бхактисиддханта Сарасвати из своего сострадания предупреждает нас, что мы поливаем эти сорняки в своем сердце, воспевая святые имена, и они могут задушить рост нашей лианы бхакти. And if we allow this to go on indefinitely, Если мы дадим этому происходить долго, without taking steps to rectify our service to Prabhupada and Krishna, не делая ничего, чтобы улучшить свое служение Прабхупаде и Кришне, eventually we will become devoid of the mercy of Guru and Krishna. и в конце концов мы придем к тому, что у нас не будет милости Гуру и Кришны. And one day someone will say, what happened to Prabhu? Where is he? И в какой-то день кто скажет, а что с этим Прабху-то случилось? Где он вообще? I don't know. He's not here anymore with us. Мы не знаю, он уже не с нами. So Srila Prabhupada was very concerned for all his devotees. Поэтому Шрила Прабхупада всегда очень беспокоился за всех своих преданных.
Said, be careful, Maya is very powerful. Он говорил, будьте аккуратны, Майя очень могущественна. Says, just like sometimes when you're shaving and you cut yourself, Когда вы, например, вы бреетесь, можете порезаться, and blood comes. и кровь поступает. So, in this world, there is so much danger. И в этом мире очень много опасностей. Ashrita ye pada palava mahatpadam yishomurari. Bhvambadir yastam padam padam padam. Step by step, Prabhupada says, there's danger in this world we live in. И Прабхупада, переводя это стих, говорит, что на каждом шагу опасности существует в этом мире. Padam padam yad vipadam natesham. And so, Mahatpadam Punya Yashomurari, we have to take shelter of Lord Krishna, the killer of the Mura demon. И поэтому мы должны принять прибежище у Господа Кришны, убийца демона Муры. So by strict devotional service and by grasping the lotus feet of Guru and Krishna, Строгим следованием процессу преданного служения и держась за стопы Господа Кришны, we can keep ourselves safe from the Amura demon of material desires and material offenses. мы можем защитить себя от этого демона Муры, который олицетворяет собой материальные желания и оскорбления. And we want to chant the holy names purely. И мы хотим воспевать святые имена чисто. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Jai, Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Jai, Nityananda Avadut ki, Jai, Gaur Premanande. Haribo. All glories to the Russian Yatra. Вся слава русской ятре. So I think Russian devotees will take over the world. Я думаю, русские преданные захватят мир. It's a good thing. It's a good thing. Это хорошо. Харе Кришна, Крипанидхи, thank you for class. Значит, вопрос один такой. Как преодолевается дживахимса? И что самое лучшее от средства в процессе практики от пуджи и пратиштхи? Что два вопроса тогда. Дживахимса и Пуджи и пратиштхи. Prabhu has Один вопрос, я не знаю. two questions. One question, and how can we overcome Jivahimsa? Jivahimsa. And the second question is what is the best solution to get rid of the puja and pratishtha? So it's Well, Bhaktisiddhanta said when you wake up early in the morning, Brahma Muhurta, you beat your mind with shoes 100 times. И Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что когда вы просыпаетесь утром, Брахма Мухурту, что свой ум нужно побить тапком 100 раз. And at night, before you sleep, you beat the mind again with a broomstick 100 times. А перед тем, как идешь спать, нужно свой ум отметелить метлой еще 100 раз. So what this means, basically, Что это значит? that you wake up early. Просыпайтесь утром, рано. Jeev jago, Goda chanda bole. Kotani jo jayo mayo, pisa chela kole. Wake up before the rising of the sun Просыпайтесь до восхода солнца and take seriously the morning program. и серьезно отнеситесь к утренней программе. So many letters, Prabhupada writes, you must attend the morning program and chant 16 rounds, and then the 4 principles will be very easy to follow. И Шрила Прабхупада очень многие своих письма говорил: просыпайтесь утром, ходите на утреннюю программу, если повторяйте 16 кругов, и тогда следовать 4 принципам будет очень легко. Now, Lord Chaitanya Mahaprabhu also discussed with Haridas Thakur about chanting of the holy name. И Господь Чайтанья тогда обсуждал с Харидасом Такуром воспевание святых имен. And he said, Trinadapi sunityana toror evasa hishnana. Amani namana dena kirtaniya sadahari.
You should string the pearls of the holy name should be strung on this mantra. И он говорит, String of this mantra. что жемчужины святого имени должны быть нанизаны на этот стих, что этот стих, он подобен нити, на которые нанизаны. We are 1/10,000, the tip of a hair. Мы 1/1000 размером с 1/1000 как кончика волоса. But we're thinking, 10-тысячную. oh, I'm a Maharati. I have the strength of 10,000 elephants. А мы думаем, я такой Махарадхи, у меня сила 10 000 слонов. My false ego is very big. Это вот ложное эго большое. Krishna says, ahankara vimudatma, the false ego bewilders us. И Кришна говорит, аханкара вимудхатма, наш ложное эго сбивает нас с толку. We see that it's very easy to start the race. The racing, we're going to race. И очень легко ввязаться в эту гонку. But we know that slow and steady wins the race. Но мы знаем, что на самом деле побеждает в гонке тот, кто стабильно и регулярно, как бы. We have to see our guna and karma and be honest with what our devotional situation is. И мы должны понять свою гуну и карму, и понять, какая на самом деле, в какой ситуации мы находимся с точки зрения преданности. Chaitanya Mahaprabhu, he was a grihasta. Читание Махапрабху был грихастхой. Vishnupriya, Lakshmipriya, two У wives. него было 2 жены, Вишнуприя, Лакшмиприя. Later on, although he's the supreme personality of Godhead, he wasn't thinking, oh, I'm going to be brahmachari, then I'll take sannyas, you know. Don't be artificial. Не нужно, и он несмотря на то, что верховная личность Бога, он не вел себя искусственно. То есть, и поэтому и вы тоже, мы не должны быть искусственными. Prabhupada gave sannyas to so many of his disciples. Прабхупада дал саньясу стольким своим ученикам. Maybe 5% are left. И 5%, может быть, только осталось. So this process is very gradual. Этот процесс очень постепенный. And we have to assess ourselves. Мы должны оценить себя. Understand that we're coming from a Malecha background. Понять, что мы исходим из как бы культуры млеч. Kirata, Hunandra, Pulinda, Pulkash. You know, we're born in what is called barbaric culture. И мы вышли из этой варварской культуры. We are the barbarians. Мы на самом деле эти варвары. If you look at the history of Europe, history of Africa, history of Russia, so much bloodshed. И вы, если почитаете историю Европы, Африки, России, там столько You крови. just look backwards 2 centuries and see all the bloodshed. Просто, например, 2 века назад открутите, там столько крови. You know, and then suddenly we're going to be Paramahansas. И внезапно мы станем парамахамсами. No, we have so many bad samskaras. У нас очень много этих плохих самскар. Our gene pool is full of violence. То есть наш Gene pool, genetic table, наш генетический, как бы, genealogical table, наше генеалогическое древо, оно полно этого насилия. full of the 6 enemies. Полно этими 6 врагами. Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya. Этими 6 врагами. So we can imagine our forefathers, what they did. Можем представить, чем занимались наши предки. Spilled other people's blood, Просто проливали чужую кровь, spilled the blood of animals, кровь животных. did other nefarious activities. Всеми другими ужасными делами занимались. Suddenly we're going to be pure devotees. И мы внезапно то сразу чистыми преданными станем. Takes great effort. Требует много сил. Rupa Goswami says pure devotional service is extremely rare. И Рупа Госвами говорит, чистое преданное служение очень редко. So let us acknowledge that we have a great amount of effort to make to come to the platform of Sudha Bhakti. Поэтому мы должны признать, какое великое количество усилий мы должны совершить, чтобы прийти на уровень Pure Шуда Бхакти. devotional service. Чистое преданное служение, Untarnished, которое без примесей. unalloyed, Там ничего нет, unmixed. не смешано ни с чем. That means beginning stage of love for Krishna. И это только начальная ступень любви к Кришне, Raganuga Bhakti. Рагануга Бхакти. And yeah, we want to aspire to become pure devotees, Raganuga Bhaktis. We want to aspire, but it takes a great effort to control our mind, control the ego,
control the lust, control the greed. So many ways. Maya has a huge arsenal of weapons. Which one is she going to throw at you today? И поэтому мы стремимся, мы хотим обрести чистое преданное служение, но у Майи есть этот огромный арсенал вожделения, гнев, жадность, который она может использовать против нас. Sometimes we're chanting for 20, 30 years and we're, Maya's not so strong. И иногда мы повторяем 20-30 лет, думаем, Майя не такая сильная. I think I'll take my foot off the gas pedal. Я немножко вот сейчас газку поубавлю. I think I'll cruise for a while. Так немножко спокойно поеду. Enjoy the perks of being an old devotee. Наслажусь тем, что я уже пожилой преданный. That's when Maya takes her arrows out. Это то, когда Майя натягивает тетиву, She starts shooting at you. начинает вас стрелять. Yeah, you could become blinded by Maya. И вы становитесь ослепленными Майей. Urso prakriti stosi bhunti prakriti sadgunan karanam gunasangosya. We become influenced by the modes of passion and ignorance. Нас начинают влиять гуны страсти и невежества. We fall away from Vishuddha Sattva, mode of goodness, devotional service, and the mode of goodness. И мы уходим из Вишудда Саттвы, из преданного служения в гуне благости. Sat become nirmalam phalam. In the mode of goodness, the heart becomes purified. Что в гуне благости сердце очищается. In the mode of passion, the heart becomes influenced by fruitive desires, subtle and gross. А в гуне страсти сердце наполняется желаниями каких-то плодов грубыми и тонкими. And in the mode of ignorance, we become intolerant of other devotees. А в гуне невежества мы становимся нетерпимыми к другим преданным. We feel some envy for another Мы devotee. чувствуем зависть к другим преданным. Who is this guy coming here? Who is this big guru coming here? Что это за гуру тут приехал? He's my god brother. Он ж мой духовный брат. No, Krishna has a plan for all of us. У Кришны есть план на каждого из нас. Kalidas was a very exalted Brahmin, Калидас был очень возвышенным браманом. but he made it a vow in life Но он дал обет to eat the remnants of every devotee in Bengal. есть остатки пищи каждого преданного в Бенгалии. So we'd bring them some nice fruit, some nice prasad, И он приносил им какие-то хорошие фрукты, очень просад хороший. and then he'd hide in the bushes. А потом прятался в кустах. When devotees threw out their leaf plates, with some remnants on it, И когда преданные выбрасывали твои тарелки с остатками просада, he'd sneak out of the bushes and он вылазил из кустов и вылизывал тарелку. lick the plates of all the И он Vaishnavas. так сам вылизал тарелки всех вайшнавов. He had no, no scorn. He had no scorn for these remnants of these devotees. И у него не было никакого отвращения к этим остаткам пищи этих преданных. He simply wanted the mercy of Vaishnavas. Он хотел обрести милость вайшнавов. Very rare in this world to see a Vaishnava. И в этом мире вайшнав очень Very, редок. very rare. Очень редкий. Вайшнавы очень редкие. We have to have great value for our God brothers, God sisters, all the devotees. We want to have great appreciation for them. И у нас мы должны быть очень высоко ценить всех своих братьев, духовных братьев, сестер и всех преданных. And force our minds, how can I serve this devotee И today? переключить свой ум на то, что как я могу служить этим преданным сегодня. Like that. Proactive. Быть проактивным. How can I serve this devotee? Как мне служить этому преданному? He's my husband. Он мой муж. So sometimes I'm very familiar with him. А иногда я становлюсь очень фамильярной с ним. Sometimes I have to correct him. Иногда я его поправляю. He's not very tidy. И он не очень чистоплотный, может. But I have to serve him nicely. Но я должна ему служить. Right? Or the husband has, this is my wife, she's a Vaishnavi. Или муж думает, это моя жена, она вайшнаве. She's not my slave. Она не мой раб. I have to serve her and protect her. Я Prabhupada said, должен заботиться о ней и служить ей. serve and protect your wife. Прабхупада говорил, заботься и защищай свою жену. Do you promise, Prabhu? Ты пообещал? Yes, Prabhupada. Да, Прабхупада. Like this, we want to live in harmony with each other, with our children, with our spouses, and
assist each other in serving the Lord. Поэтому мы должны жить в гармонии друг с другом, со своими детьми, со всеми остальными и вместе помогать друг другу служить Господу. Lord Nityananda was a perfect example of this. Господь Нитянанда был совершенным примером. He told Janava Mataji, Он сказал Джанави Матаджи. okay, when I leave the planet, you'll be the Acharya. Он говорит, когда я оставлю планету, ты будешь ачарьей. You're going to run the show. Ты будешь тут всем управлять. Although she's in a woman's body, she was the Acharya. Несмотря на то, что она была в женском теле, она была ачарьей. For Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Ramachandra Khan, they all served her lotus feet. И Нароттам Дас Такур, и Шринивас Ачарья, и другие не служили ее лотосным стопам. Sarva Bhuteshu Yenaikam Bhavam Avyam Ikshate. No one was discriminating. Никто не проводил это различие. They saw her as a great exalted Paramahansa. Они видели, что это возвышенный Парамахамса, They didn't judge from the material point of view. что они с материальной точки зрения не смотрели. This is all described in the life of Narottam Das Thakur. Это описывается в жизни Нароттама Дас Такура. So like that, we want to serve Vaishnavas in any position they are, in any situation, we want to serve them. Поэтому мы хотим служить вайшнавам, какое бы положение ни занимали, в какой бы ситуации ни оказались. Lord Chaitanya was observing Lord Jagannath in Jagannath Puri, И Господь Чайтанья смотрел на Господа Джаганнатха, Джаганнатхапури. and Mataji climbed on his shoulders and was looking at Lord Jagannath. И Матаджи забралась ему на плечи, чтобы посмотреть на Господа Джаганнатху. And Govinda was chastising. Get down! This is Lord Chaitanya. Don't you know who he is? И Говинда начал ее отчитывать. Ты что, слезай? Ты что, не знаешь, что такое Господь Чайтанья? And Lord Chaitanya said, "Oh Adivasha, oh uncivilized creature." И но Господь Чайтанья обратился к нему. О, нецивилизованное существо! If only I had such eagerness to see the Lord. Если бы у меня было такое сильное желание увидеть Господа, How dare you chastise как ты this woman? можешь отчитывать эту женщину? Of course, the lady, she realized, she was kind of entranced. She realized, oh my God, Lord Chaitanya. She came down, and offered her respects. Please forgive me for putting my foot on your transcendental body. Конечно, женщина, она была в таком трансе, что она когда очнулась, она поняла, что она сделала, и она поклонилась перед Господом Чайтаньей и сказала: прости, я поступила ногами на твое трансцендентное тело. So the moral of this story is, Но мораль этой истории в том, it seems that God himself didn't care what kind of body you had. что Господа не обеспокоило то, какое у кого тело. He appreciated your intense desire to see Lord Krishna. А Он оценил ее, это сильное желание увидеть Господа Кришну. Your intense desire to serve Lord Krishna. Сильное желание служить Господу Кришне. Nayam Galada Shudaraya Radanam Vadanam Radaya. When will tears flow from my eyes while chanting the holy names of the Lord? Когда же слезы польются из моих глаз при воспевании святого имени Господа? Vadanam Gadaya Radayam Gira Pulakar Nichitam Babu. When the hairs on my body will stand on end while chanting the holy names of Krishna. Когда же волоски на моем теле встанут дыбом при воспевании святых имен Кришны? When will that day come? Когда наступит этот день? When we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and tears will come to our eyes. И что мы будем повторять так Харе Кришна, и слезы польются из наших глаз. Krishna is right there dancing on our tongue. И Кришна прямо там танцует в нашем языке. Right there Прямо тут, with Radha. с Радхой. When will that day be mine? Когда же этот день наступит? Kabe habe bolo se dinama. Aparada gucci sudanam eruchi. When will I have a taste for the holy name? Only when all offenses are destroyed. Когда же я обрету вкус чистого воспевания святого имени? Когда будут уничтожены все мои оскорбления? Aparada gucci. All offenses have to be gone. Все оскорбления должны уйти. Sudanama ruchi. Pure chanting of the holy name. И чистое воспевание святого имени. Very sweet taste. Очень сладко. That's what we want. Это то, чего мы хотим. Rupa Goswami says, Ashabandha. Eagerness for that perfection of life. И Рупа Госвами описывает это ашабанда, это сильное желание достижения этого совершенства. Sumutkanta, extreme desire for tasting the nectar of the holy name.
очень сильное желание почувствовать этот нектар святого имени. When will we come to that stage? Когда же мы придем к этому уровню? And we shouldn't become complacent. Oh, it'll never happen. Мы не должны сокрушаться. Это со мной никогда не произойдет. I'm gonna stop chanting. Перестану воспевать. Too difficult. Слишком сложно. No, we have to keep pushing ourselves. Нет, мы должны продолжать толкать себя. It's like people, they go for the Olympics. They have to push themselves beyond 100%. They have to do 200%. И как люди, например, на Олимпийских играх, они вынуждены себя толкать за пределы своих возможностей, на 200% работать. So we have to become spiritual Olympians. Мы должны стать такими духовными олимпийцами. Devotional Olympians. Духовные олимпийцы. Keep pushing. Продолжайте. Drita vrataha, determination. И с этой великой решимостью. And then maybe one day Krishna will be merciful. И тогда однажды Кришна будет милостив. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Джай. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. If you have any questions, you can talk to me after. Если у вас есть вопросы, можете